Hi, ma. Am I audible? Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma. Just wait. I'm opening the textbook. In today's class, we are going to discuss about compound Boolean expressions, right? We already discussed the simple expressions operators, logical operators that are and or not, how they are going to execute. And will execute when both are ones. That means both are trues, then only it is true, otherwise it is false. That means even single one is false or both are false, the result is false. Coming to R operator will execute in such a way that when both are false, it is false, otherwise it is true. Okay, both are false, it is false, otherwise it is true. That means either of one operand is true, the whole result is true. Okay, coming to not operator is for only single operand we take. If it is true, the not of true is false, the not of false is true. Okay, these are the simple operators. By using these three operators, we may build the compound complex ones. Okay, see here we have two expressions here, x less than equals to y and less than equals to z. By using and operator, we may write it like here, x less than equals to y less than equals to z. These all are the Boolean expressions, right? Manamu check chestunam by using relational operators, that either less than or equals to, greater than or equals to, or double equals to, not equals to. By using these operators, we are checking the condition. So it is giving the result either true or false. So these are also called as Boolean expressions. And we checked the expressions yesterday. And now see, by using this example, x not equals to 0 and z by x greater than equals to 1. If, tell me, suppose this condition is true, x not equals to 0 is condition is true, and z by x greater than 1 is condition is false. Now what is the result, by using AND operator? False, ma'am. False. Okay. False. Okay, let us assume that, let's consider this example. If x is equals to 1, x equal to 2, x equal to 3. That means either of the condition is true. ఓకే, ఈ మూడింటిలో ఏదో ఒక కండిషన్ ట్రూ అయితే మనకి ఓకే ప్రింట్ అవుతుంది. ఈ మూడింటిలో ఏది కూడా మనకి ట్రూ అవ్వకపోతే దట్ మీన్స్ 3 ఆర్ ఫాల్స్. 3 కండిషన్స్ కూడా ఫాల్స్ అయినప్పుడు we can't get the output. Okay, I hope you understood what is and or and not. And next we see nested conditionals. Nested means what? Nested means inside, writing inside of another block or another statement. Please make a note of it. Nested means writing the code inside of another block or whatever it is, another statement. Okay, another block or another function or whatever it is. The statements in the block of the if or else may be any Python statements, including other if else statements. ఓకే, అంటే ఒక ఇఫ్ ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా సరే ఒక బ్లాక్ లో ఎనదర్ బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్, ఎనదర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ రాస్తుంటే దానిని నెస్టెడ్ అని అంటున్నాం. ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్ ఆఫ్ దిస్. These nested if statements can be used to develop arbitrarily complex control flow logic. ఓకే, దట్ మీన్స్ మనకి కోడ్ అనేది కాంప్లెక్స్ గా ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, కంట్రోల్ అనేది. సో డెవలప్ ఆర్బిట్రరీలీ కాంప్లెక్స్ కంట్రోల్ ఫ్లో లాజిక్. దట్ మీన్స్ కాంప్లెక్స్ కోడ్ రాయాలనుకుంటున్నప్పుడు, దట్ మీన్స్ బిగ్ లాజిక్, ఎక్కువ మొత్తంలో మన లాజిక్ రాయాలనుకుంటున్నప్పుడు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్ వి యూజ్, దట్ ఈస్ నెస్టెడ్ కండిషనల్స్.
Suppose see here, value. We are entering the value by using input function in this example. And we are checking whether our value is greater than or equals to 0 or not. And then after that, I am again checking whether our value is less than or equals to 10 or not. Okay, so I'm writing if condition inside of another if. Okay, ma. Let us open our Python IDLE. So this is our first check and this is our second check. Okay, so this is called as complex control. That means complex logic we are using. The first condition is checked if the value is less than 0. The second condition is not evaluated. That means if the condition is false, this first condition is false, ma, then there is no need to check the nested condition, right? అంతే కదా, మనకి outer condition ఏ false అయినప్పుడు we can't enter into the logic. మనము ఈ if లోపలికి enter అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. Okay, if the first condition finds values to be greater than or equals to 0, that means the condition is true, then only we will check the second condition. Ma understand అర్థమవుతుందా? Okay, the range, then the second condition is true. If the second condition is also satisfied, then we get the message that is in range. If the second condition is not true, we can't get the message. Okay, we say that the second if is the nested within the first if. Okay, second if అనేది first if లో nested అయి ఉంది. We call the first if as the outer if and the second if is called as inner if. Okay, now which is the second outer and which is the inner? Value is greater than or equals to 0 is the outer if and this is the inner if. Now I will show one example. I am taking my Python editor. Now I am writing some code here. Suppose I am taking a number. Number is equals to evaluating the input function, whatever I'm giving. Input, enter number. Okay. Please make note of this example. Now I'm just entering a number. Now I'm checking if number is even or not. Okay, number is even or not. Okay, and again I'm checking if the number is even, then if number is even, then our number is again divisible by 4 or not. Okay, is equal to 0. 4 తో divisible అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాను. Again equal to 0. Then only I'm printing. Suppose what is the divisibility rule of 6, ma? What is the divisibility rule of 6? Do you know? Should be multiple divided by 2 and 3. 2 and 3, right? So 2 and 3 I'm putting here. So divisibility rule of 6. Okay, now I'm saving the module.
Okay, now run the module. Enter a number. I'm entering 12. Yes, divisibility of 6. Okay, this is the example of nested if. First of all, we have to check whether it is divisible by 2 or not. If the condition is true, then only it will enter into nested if. Okay, then only it checks the inner condition. Inner if, outer if is solved, then we have to check the inner if. Okay, this is the example of nested conditionals, that is nested if. Now see the next example. Okay, see here, value is greater than or equals to 0. That means value should be high, and value is less than or equals to 10. Okay, we are, instead of using nested if, we may combine them into one single statement, that is called complex statement. Okay, that means we may write this in our example. How, in which way we can write? I'm copying this condition. నేను ఈ కండిషన్ ని కాపీ చేస్తున్నాను. Okay, and removing this. Here, what operator we have to use, ma? In And between, ma'am. yes, by using end operator we have to check and. Okay, now I'm saving the file, running the module. See here, it is asking to enter a number. Yes, divisibility of 6. Again, I'm running whether it is failing or not. I'm entering just 3. Okay, now we are not getting any output because the condition is failed. Okay, అర్థమవుతుందా? Yes, So ma'am. these are the 2 examples for nested conditionals. Okay, instead of nested conditionals, we may use the complex operators, that is and or not. By using and or not, we are making the statements as complex. And see again here, you are checking if value is greater than or equals to 0. And again, I am using the inner if. That means second check we are using. And it is also having else block. That means this whole is the nested inside of another if. Okay, I hope this is also understandable for you. Okay, మా అర్థమవుతుందా నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించిన? Please respond. Is it understandable? First we are entering a value, whether that is 0 కి 10 కి మధ్యలో ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తున్నాం, అంతే కదా. 0 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 0, లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 10, 10 కంటే తక్కువ ఉండాలి. దట్ మీన్స్ 1 నుంచి 9 లోపే ఉండాలి. ఓకే, 0 to 10, బికాస్ ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు పెట్టాం కాబట్టి 0 to 10 వాల్యూ ఇచ్చినప్పుడే మనకి మన రిజల్ట్. ఓకే, ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. Okay, I'm removing the code. Just I'm taking a number equals to, I'm evaluating the input function I'm giving, eval of input of enter a number. నేను ఒక నంబర్ని ఎంటర్ చేయమని అడుగుతున్నాను. నెక్స్ట్ I am checking whether the number is greater than or equals to 0. Okay, see here what is the code. Okay, here we are using nested if. So now I am checking one condition. Okay, now I'm checking one condition. Then if the condition is true, I'm again checking the next condition, that is what 0 కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అన్నాను. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి, 10 కంటే తక్కువ ఉండాలి. సో నంబర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 కంటే తక్కువ ఉండాలి కాబట్టి లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 10. ఓకే, నౌ దెన్ print number
in between 0 and 10 including them. అవి కూడా వస్తాయి కదా, because there is equal to. Okay, including them. And now else కండిషన్ రాస్తున్నాను దీంట్లోనే. నేను else లో నేనేం రాస్తున్నానంటే, మనకి అవుటర్ లూప్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది, బట్ ఇన్నర్ లూప్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వనప్పుడే కదా ఎల్స్ లోకి వచ్చేది మనం. ఓకే, outer loop satisfy అవుతుంది, inner loop satisfy అవ్వదు. సో our number is not less than, so it is greater than 10. అంతే కదా, our number is greater than 10. Now I am writing else block for the outer if. నా outer if కి నేను else రాస్తున్నాను. సో print మన ఫస్ట్ కండిషన్ outer కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే మన వాల్యూ ఏంటి, నాట్ గ్రేటర్ దాన్, కాబట్టి ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0. ఓకే, నంబర్ ఈస్ లెస్ దాన్. మా అర్థమవుతుందా నేను ఎలా రాస్తున్నాను, లెస్ దాన్ Yes, ma'am. 0. ఓకే, ఫస్ట్ చూడండి, నంబర్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 0 అవ్వలేదు అంటే మనకి ఎల్స్ కండిషన్ అవుతుంది. సో గ్రేటర్ దాన్ కాకపోతే దాని అర్థం ఏంటి, లెస్ దాన్ అనే కదా. సో నంబర్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 0. లేదు, నా నంబర్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 0. సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, దెన్ ఇట్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద inside of the block. If block లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. సో హియర్ వీ హ్యావ్ ఎనదర్ కండిషన్, దట్ ఈస్ ఇన్నర్ ఇఫ్. ఇన్నర్ ఇఫ్ లో కండిషన్ ఉంది, అదేంటంటే నంబర్ అనేది లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 10 ఉందా లేదా. ఓకే ఉంది అని సపోజ్ నేను 5 ఎంటర్ చేశాను, లెస్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 10, గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్స్ టు 0. 0 కంటే ఎక్కువ ఉంది, 10 కంటే తక్కువ ఉంది. సో నా నంబర్ అనేది 0 కి 10 కి మధ్యలో ఉంటుంది, ఇంక్లూడింగ్ దెమ్. ఎందుకు ఇంక్లూడింగ్ అంటున్నానంటే, బికాస్ హియర్ వీ హ్యావ్ ఈక్వల్ టు సింబల్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఓకే, ఈ ఇన్నర్ ఇఫ్ అనేది సాటిస్ఫై అయింది, సో వి గెట్ ద ఆన్సర్. ఒకవేళ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అంటే దట్ మీన్స్ నంబర్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ 10 ఉంటేనే కదా మనకి సాటిస్ఫై అవ్వదు. సో ద నంబర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 10. ఓకే మా, కెన్ ఐ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్? Okay, ma'am. Okay, run the module. So now enter a number. Now I'm entering 3. So what is our output? The number in between 0 and 10 including them. Now I'm again executing the program. Suppose I am entering 11. What is the output? Number greater than 10. Okay. Okay. Again I'm executing the program. I'm entering 0.5. okay. Minus, ma'am. 0.5 means greater than 0, ma'am. 0. Yeah, yes. Minus negative values. Okay. Minus 2. Oh, yes. Number is less than 0. 0. Yes. Okay. Now I hope you understood this program, and nested if conditionals is also completed. Okay. We note చేసుకున్నారు example. Yes, ma'am. Okay. Now we have this another example. మీకు ఆ ఎగ్జాంపుల్ సరిపోతుంది, ఐ థింక్ నో నీడ్. మీకు ల్యాబ్ లో ఉంటే నేను చెప్తాను ఇది. ఓకేనా? Okay, ma'am. నెక్స్ట్ ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫ్లో చార్ట్ ఆఫ్ ఐ థింక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఫ్లో చార్ట్. అవును, ఎగ్జాంపుల్ కి ఫ్లో చార్ట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ we have multi-way decision statements. ఓకే, మీకు సిలో ఆల్రెడీ వచ్చాయి. ఇఫ్, సింపుల్ ఇఫ్ డిస్కస్ చేసాము, అగైన్ ఇఫ్ ఎల్స్ డిస్కస్ చేసాము, నెక్స్ట్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ డిస్కస్ చేసాము. ఓకే, త్రీ టాపిక్స్ ఓవర్. ఇప్పుడు ఫోర్త్ టాపిక్ ఏంటంటే మల్టీవే డెసిషన్ స్టేట్మెంట్స్. మీన్స్ Switch statement. నాట్ స్విచ్ యాక్చువల్లీ హియర్. Else నెస్టెడ్ if ఇఫ్, ladder. else if ladder. Else if ladder, but we have, thank you. Okay, multi-way decision statements is similar to else if ladder.
a simple, see here, a simple if else statement can select from between two execution paths. ఓకే, మనకి సింపుల్ ఇఫ్ ఎల్స్ లో రెండు ఎగ్జిక్యూషన్ పాత్స్ ఉంటాయి. ఏంటివి అవి? ఎయిదర్ ఇఫ్ ఆర్ ఎల్స్. ఓకే, ఒకటి ఇఫ్ పాత్, రెండవది ఎల్స్ పాత్. ఓకే, వాట్ ఇఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఆఫ్ మెనీ యాక్షన్ షుడ్ బి టేకెన్. నాకు మోర్ దాన్ 2 యాక్షన్స్ కంటే ఎక్కువ జరగాలన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ దీస్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, మనకి ఎల్సెఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ అన్న, మల్టీవే డెసిషన్ అన్న, అలాగే ఇంతకు ముందు చూసిన నెస్టెడ్ ఇఫ్ అన్న ఒకటే. ఓకే, దేర్ ఈజ్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. బట్ మనం ప్రీవియస్ గా ఏం చేసామంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ లో బై యూజింగ్ అండ్ ఆర్ యూజ్ చేసి కాంప్లెక్స్ గా కూడా బిల్డ్ చేసాము. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఇఫ్ ఎల్స్ లాడర్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ నెస్టెడ్ కండిషనల్స్. ఓకే, దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. అర్థమవుతుందా? Yes, ma'am. Okay, I will show the simple example. Actually, the syntax of if else ladder is not like this. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే, నేను ఇక్కడ డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ హోల్ కోడ్. ఓకే, నౌ if else, okay, taking editor. Here I'm entering a number equals to eval of input. Sorry, this brace is wrong. Eval input enter input enter. Okay, we have to put double quotes. Enter number. Next, now I'm checking by using if else ladder. Okay, if space the condition if number equal to 0, నేను ఎంటర్ చేసిన నంబర్ 0 అయితే then print 0. నేను 0 అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. నెక్స్ట్, నా కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వలేదు, సో ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఎల్స్. నౌ ఐఎమ్ చెకింగ్ వెదర్ ఐ ఎంటర్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 1. నేను ఎంటర్ చేసింది 1 కాదా చెక్ చేస్తుంది. ప్రింట్ 1 అయితే 1 ని ప్రింట్ చేస్తాం. అదర్వైజ్ నా కండిషన్ నౌ ఆల్సో నాట్ సాటిస్ఫై. అగైన్ ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఎల్స్. ఇన్ ఎల్స్ కండిషన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ప్రింట్. నేను ఎంటర్ చేసింది ఓకే, ఎల్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎనదర్ కండిషన్ ఇఫ్ నంబర్ అనేది ఈక్వల్ టు 2 కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాను. మా అర్థమవుతుందని ఎలా రాస్తున్నాను? Yes, ma'am. Okay, first of all I checked whether my number is equal to 0 or not. Okay, 0 అయితే 0 అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఎల్స్ కండిషన్ లో నా కండిషన్ నేను అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎనదర్ కండిషన్. ఓకే, ఎనదర్ ఇఫ్. అలా నేను నెక్స్ట్ ఇఫ్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, నంబర్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అయితే నేను ప్రింట్ 2 అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఒకవేళ నా కండిషన్ నాకు 2 కూడా కాదు కావాల్సింది 3 అనుకోండి సపోజ్. ఎల్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్. ఓకే, నంబర్ ఈక్వల్స్ టు 3 ప్రింట్ 3. ఓకే, చాలు ఇంకా. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, చూడండి నేను రాస్తున్నప్పుడే మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంది కదా, రైట్? Yes, ma'am. Now I'm just saving the code and running the module. I'm entering 3 print అయింది కదా. Okay, again I'm executing run module. I'm entering 4 చేస్తే ఏమవుతుంది? ఏమి అవుట్పుట్ రాదు. ఓకే, బికాస్ there is no condition for equating 4. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ దిస్ మనం ఇలా రాయడం కంటే సింపుల్ వేలో పైథాన్ ఎలా రాస్తామంటే చూడండి.
ఇది అర్థమవుతుంది. నేను ఈ కోడ్ కూడా ఇలానే ఉంచుతాను చూడండి కంపేర్ చేయడానికి. ఇఫ్ నంబర్ ఈక్వల్ టు 0 ప్రింట్ 1 అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ చెకింగ్ ఎల్స్ ఇఫ్. మనం సిలో అయితే ఎల్స్ స్పేస్ ఇఫ్ అని అగైన్ ఇక్కడ కండిషన్ రాస్తాం అంతే కదా, గుర్తుందా మీకు? ఎల్స్ ఇఫ్ లాడర్ సిలో రాసేవాళ్ళం గుర్తుందా? Yes, ma'am. ఓకే, అలా రాస్తాం. ఏంటి ఎల్స్ ఇఫ్ ఇలా రాయకుండా we may write the code in this format elif. Okay ma, please make a note of it. elif is the keyword instead of else if. అర్థమవుతుందా? ఎల్స్ else if అని రాయకుండా elif అని రాస్తాం. దట్ ఈస్ ఇన్ పైథాన్. అండర్స్టాండ్? చూడండి ఎల్స్ ఇఫ్ అని మనం కాంప్లెక్స్ కోడ్ అనేది రాయడానికి ఇట్ ఈస్ లెంతీ ప్రాసెస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇట్ we may write in this simple manner by using elif keyword to represent else if condition. Okay, so see here, else if I am representing again condition number equal to 1. I am printing value entama 2. 1 ma'am. sorry 1. Yes, పైన నేను 0 Ma'am, అని final 0 ma'am. yes, very good. Next, see, again I am checking whether elif number is equal to 2 or not. ఓకే చూడండి, సింటాక్స్ చూడండి, నేను కంపల్సరీగా కోలన్ పెడుతున్నాను, అలాగే ఎలిఫ్ తర్వాత స్పేస్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, దట్ ఈస్ సింటాక్స్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ 2. ఓకే, ఇట్స్ ఎనఫ్. I hope you understood the syntax. Okay, instead of writing these much of statements, I am just writing this simple snippet of code. Understand ma? Yes, ma'am. The execution is same, but the writing of code is different. Okay, this is called elif ladder. That is also known as multi-way selection statements. Okay, note చేసుకున్నారా? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, this is also another example. If you enter 3, third month March will be displayed. I hope you familiar with end. That is called keyword argument. We already discussed, right? Keyword argument that will stop the statement rather than continuing. Okay, గుర్తుందా అమ్మ? మర్చిపోయారా? రివిజన్ చేస్తూ ఉంటే గుర్తుంటుంది, లేకపోతే మర్చిపోతారు, అంతే కదా? Yes, ma'am. Okay, now can you continue the next topic, conditional expression. Conditional expressions. See here, consider the following code fragment. If a not equals to b, we are specifying if and a condition. a అనేది not equals to b అయితే c equal to d అవుతుంది, else c equals to e. Here variable c is assigned one of two possible values. As purely a syntactical convenience, Python provides an alternative to if else construct called conditional expression. Okay, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్, ఓకే అంటే మనం ఇక్కడ చూడండి సి అనే వేరియబుల్ కి 2 వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, డి వాల్యూ, ఈ వాల్యూ. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఈస్ ట్రూ, సి వాల్యూ ఈస్ డి, అదర్వైజ్ సి వాల్యూ ఈస్ ఈ, అంతే కదా? బేస్డ్ ఆన్ వన్ కండిషన్ వీఆర్ initializing a value with 2 values. Okay, c value ni d e 2 values to assign చేస్తాం. Instead of this condition, we may use this single expression that is called conditional expression. Okay, please make a note of it. For a purely syntactical convenience, we have an alternative to if else construct
that is called conditional expression. Okay, alternative to if else construct. For syntactical convenience, we have conditional expression. A conditional expression evaluates to one of two values depending on a Boolean condition. Okay, one of two values. ఇక్కడ one value ఏంటి? C. Okay, two values D and E. Okay, based on this Boolean expression, ఈ టూ వాల్యూస్ లో ఏది అసైన్ చేస్తాం ఈ సింగిల్ వాల్యూ అనేది మన టాపిక్. మా అర్థమవుతుందా? ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలో? Yes, ma'am. Okay. Please note down the syntax. General form of conditional expression. Expression 1, if, condition, else, expression 2. Okay. మీకు టెర్నరీ ఆపరేటర్ యూస్ చేస్తారు గుర్తుందా C లో? Yes, ma'am. కండిషనల్ Yes, ma'am. సిమిలర్లీ అలాగే యూస్ చేస్తాము. ఓకే, కండిషనల్ టెర్నరీ ఆపరేటర్ యూస్ చేసి ఏం చేస్తాం? దాని సింటాక్స్ ఏంటి చెప్పండి, గుర్తుందా మీకు? ఐఎమ్ రిమెంబరింగ్ దిస్ కోడ్ మా. టెర్నరీ ఆపరేటర్ ఎలా యూస్ చేస్తాం? ఫస్ట్ కండిషన్ వేస్తాము, కండిషన్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్స్ప్రెషన్ 1 కోలన్ Expression 1, ఎక్స్ప్రెషన్ 2. colon, మన కండిషన్ expression ట్రూ 2. అయితే Semicolon. కండిషన్ ట్రూ అయితే E1 ఎగ్జిక్యూట్ Expression అవుతుంది. 1 is evaluated. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే E2 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. Okay, similarly here we are having expression 1 in Python. Okay, If- expression 1 if, condition else, Else expression 2. expression 2.